she immediately left with her daughter to feed her little boy. When Pharaoh's wife saw the little boy being fed by the nurse, she was pleasantly surprised. The boy had not taken any food all day, and she was getting concerned. Little did she know that the nurse was actually his mother. It was in this way that Allah made the mother happy again. The Prophet grew up in the palace and was taught along with Pharaoh's son. He grew to become big and strong, but he was very kind and gentle to everyone. The people of Egypt loved him very much. One day, he saw a soldier beating an Israelite. The poor man kept begging everyone for help, but no one interfered. When he saw the Prophet, the poor man pleaded to help him. The Prophet was very angry when he saw this. He stepped forward and hit the soldier with such a powerful blow that he collapsed and died. When his anger subsided, he realized what a grave sin he had committed. The Prophet knew it was a sin to kill anyone until he is brought to trial and found guilty. He knelt on the ground and prayed to Allah, "O my Lord, I have indeed wronged my soul. Do you forgive me?" The Prophet then vowed never help those that sin and to be in Allah's service for the rest of his life. The next day, the Prophet was still shaken from what had happened the day before. It was then that he saw the same poor man he had helped getting beaten by another soldier. The Prophet decided to help him again, but then the soldier said something that made him stop abruptly. He said, "Oh Musa, are you going to kill me the same way you killed that man yesterday?" Before the Prophet could utter a word, one of his friends came running to him. "Musa, the Egyptian chiefs know what you did. They are coming to arrest you. Get away while you still can." The Prophet then asked Allah to save him from these sinful people. He then left the city to the land of Midian. Little did he know that he was about to encounter many adventures in his life devoted to the service of Allah subhanahu wa ta'ala. He walked through the deserts for many days to reach Midian. It was then that he stumbled upon a small oasis which had several trees and a water hole. The sun was blazing hot, so he decided to get some rest. He saw some men who were letting their animals drink water from the water hole. Behind them were two young women with a tiny flock of sheep waiting for their turn. After some time, he called out to the women, "What's wrong? Why don't you let your sheep drink water?" The women told him that they couldn't because the men won't let them till they finish. When the Prophet heard this, he got up and steered their sheep toward the water, letting them drink. The men grumbled at first, but when they saw how big and strong the Prophet was, they stopped their grumbling and stayed back. The two women were grateful for the Prophet's help. He went back and sat under the cool shade of a tree, and the women took their flock of sheep back home. After some time, one of the women returned and asked him to come meet their father. The Prophet agreed and went with her. He reached their house and introduced himself to their father. The Prophet told the old man his story. The father found the Prophet to be a very good man, so he offered one of his daughters to him in marriage. He had become old and needed a young man to help with the care of animals. The Prophet agreed, and he got married to one of his daughters.
It was a happy marriage, and he took care of the animals. استاش بارستكان بكين بكردي. She immediately left with her daughter. واتعالي دست بجي immediately واتعي أكثر مالكين بجيشت left واتروشتن بجيانيشت لقلك تشكي to feed her little boy. بو أوي شير بداتا من دالة بجكاكي كرة بجكاكي feed واتا شيري بي بدا. When Pharaoh's wife saw the little boy being fed by the nurse, عليكاتي جني فرعون من علاقي بيني كبخيو كركا شيري أداتي. She was pleasantly surprised. Pleasantly واتا بدل خوشية وسري صورما surprise. The boy had not taken any food all day. عليه أو كرية بدريجاي روجاكا هيج خواردني كي نخوارد. And she was getting concerned. وأميش درباري أما نيجران بو وشي concern واتا نيجران. Little did she know. مرستا يعني چي little did she know. خوي وتل يعني كميك. Did she know يعني أزاني بلام نخير أمرستا little did she know واتا نيدزاني that the nurse كبخيو كركا was actually his mother. كالراستيدا actually واتا الراستيدا دايشتي يعني جيني فرعون نيزاني كبراستي أم جنا دايكي بيغمبرة. It was in this way واتا بمرقايبو بمشوازبو that Allah made the mother happy again. كوستي خواي قورة أوبو دلي دايكاكا دل خوش بكاتوا. The prophet grew up in the palace. وشي grew up واتا قوربو in the palace واتا لكوشكاكا قوربو and was taught along. وشي taught طبعا رابردوي teach واتا فير دكرت taught واتا فير كرا along with واتا لقل طبعا منابع بجيكي توا along with Pharaoh's son واتا على لقل مدالكي فرعون he grew واتا على قوربو to become big يعني جنبلي جارشانه بو زخم بو big and strong وبهز بو and he was very kind وعلى زور مهربانش بو and gentle ونرمونيان بو to everyone يعني لقل هموان نرمونيان ومهربان بو. The people of Egypt loved him very much واتا على خلقي مصر أويان زور خوشويست. One day he saw a soldier على الروشك سربازي كيبيني beating an Israelite. على أيدال beating واتا لي أدا أيدالك إسرائيليك يعني خلقي إسرائيل. The poor man على بياو هجارك kept واتا ببردوامي چي أكير begging everyone واتا تكاي لحموانا كير فوي هال بو يارمتي بدن but no one interfered. على بلام كس تداخلي نكرت كس خوي هل نقرتان. When he saw the prophet على كاتك أم بيغمبري بيني the poor man pleaded to help him تكاي لي كرت كيارمتي بدات. The prophet was very angry على بيغمبر زورتو ربو when he saw this كاتك أمي بيني زورتو ربو. He stepped forward واتا حتى بيشوا and hit the soldier hit واتا ليدا دايل سربازك with such a powerful blow. طبعا powerful واتا بهزة يعني بهزة كي زور ليدا وشي blow واتا ليدا بهزة كي يعني بقود ليدا such a powerful blow that he collapsed كالي وايكر كبياوكا بكويت collapsed واتا بكويت and died ومرت. When his anger subsided anger واتا توري على كاتك توري كي هي منوبو subsided واتا يوروبو هي منوبو يعني توري كي نما he realized بيغمبر بويدر كود realized واتا بويدر كود طبعا اللي غلط نسراوه what have خوي what a grave sin واتا تتاواني كي قورا grave واتا مترسيدار تاواني كي قورا sin واتا تاوان he had committed عليك تتاواني كي أنجام داوا committed واتا أنجامي داوا
ئەڵێ چ تاوانێکی ئەنجام داوە. The prophet knew it was a sin to kill anyone until he's brought to trial and found guilty. يعني prophet پێغەمبەر دەیزانی کە ئەمە تاوانە کەسێک بکوژی until he's brought to trial تا ئەو کاتی کە ئەیبەن بۆ دادگایی کردن trial and found guilty و بۆیان دەربکەوێ کە ئەم تاوانبارە وشەی guilty واتە تاوانبار. He knelt on the ground وشەی knelt on the ground واتە ئەرز واتە ئەژنۆی کردە سەر ئەرزەکە and prayed to Allah و لە خوای گەورە پارایەوە pray to Allah. Oh my Lord وتی ئەی خوای گەورە I have indeed wronged my soul. ئەلێرە ئەم وشانەی ئەنی چی وشەی indeed واتە بەڕاستی ئەڵێ بەڕاستی wronged واتە هەڵەم کرد my soul واتە ڕوح یعنی چۆن بڵێ هەڵەم لە ڕوحی خۆم کرد یعنی ئەم بەس بڵامەمە یعنی چی وعنی گوناهەم ئەنجامدا ئەڵێ بەڕاستی خۆی گەورە من گوناهەم ئەنجامدا کە کەسێکم کوشت. Do you forgive me خۆی گەورە تۆ لێم خۆش دەبی do you forgive me. The prophet then ئەڵێ پاشان پێغەمبەر vowed وشەی vowed واتە پەیمانی دا never helped those هەرگیز یارمەتیە ئەو کەسانە نەدا that sin کە تاوانیان ئەنجام داوە and to be in Allah's service for the rest of his life. طبعا اللي وشي الله سنية الله وشي الله ما بغلط كردو معنا باش وعليه ببيت با عبدي خوا ببيت با خزمتكاري خواي قورة for the rest of his life يعني بوها موج يعني كما عيتي. The next day روجي دواتر the prophet was still shaken عليه اشتا بيغمبر shaken واتا دلرزي shaken from what had happened the day before يعني لو دلرزاكا دونكا. It was then that he saw the same poor man على دواتر أوبو ديسان پیاوەکەی بینی پیاوەژارەکەی بینی he had helped کە ئەوەی کەیارمەتیدا getting beaten کە لی دەدرێت by another soldier کە سەربازێکی کە ئەم جارە لێدا. The prophet decided to help him بڕیاریدا یارمەتی بدات but then the soldier said something بەڵام ئەڵێ لە ناکاودا ئەم سەربازەیە شتێکی وت that made him stopped abruptly كواي كير بيغمبر بوستيت يارمتينا دا لناكاو abruptly واتا لناكاو فجأة لناكاو abruptly. He said أموتي أو موسى أي موسى are you going to kill me the same way you killed that man yesterday. وتي موسى تو بتماي من بكوجي كچون أو بياوت كوش دوينيكا يعني بهمان شيء من بكوجي. Before the prophet could utter a word على بيشوي بيغمبر هيج وشيك در ببري وشي utter واتا دري ببري. One of his friends يكي لهوركاني came running to him كهاد بولاي براكردان هاد بولاي رايدكرد running to him بيالتشي موسى the Egyptian chiefs واتا سركردكاني مصر know what you did أزانن تو تشيت كردوا they are coming to arrest you أوان دين تو دزگير دكان get away واتبرو ليرة ممينة while you can still can الله لكاتك دا تو استدتواني راكيت برو يربا جيبي الله. The prophet then asked Allah to save him بيغمبر داواي لخواي قوري كرد كرزقاري بكا from these sinful people لو خلقا قناه بارانا يعني بي باريزيت. He then left the city لباشان شاركي جيهشت to the land of Madian بو خوي لاندو يعني أرز زوي بو زوي مديان يعني بو شاري مديان. Little did he know ديسان أمرسته دوباره بوها little did he know واتا نيدزاني
that he was about to encounter وشي encounter وتا روبروي دبيتوا على نيدزاني روبروي چی دبيتوا many adventures in his life كروبروي سركيشي زور دبيتوا لجياني devoted to the service of Allah devoted وتا خوي ترخان كرد بو خزمتي خواي گورا service of Allah يعني چون بڵێ خۆی تەرخانکەریتر گوناهەنەکە بەو شێوازە گوناهەنەکات ببێتە عەبدی خۆی گەورە. He walked through the deserts واتە ئەڵێ بە بیابانەکاندا ڕۆشت for many days وشەی deserts واتە بیابان to reach واتە بگات وشەی reach واتە بگاتە کوێ مەدیان شاری مەدیان. It was then واتە لەو کاتەدا that he stumbled upon ئەم وشەیە یعنی چی هەردووگی پێکەوە stumbled upon واتە بە سودفە ئەڵێ بە سودفە گەشتە کوێ a small oasis یعنی چی طبعا لە بیابان هەندێک جار دی شوێنێکە شوێنێکی بچووکە کۆمەڵێ دار و سەوزای لێیە بە کوردی پێمەوەی پێڵێن مێرگی پێڵێن oasis کە گەشتە ئەم شوێنە هابینێتانە لە وێنەکەدا which had several trees کە ئەڵێ ئەم oasisە هەندێ داری لێبوو and waterhole واتە کانی بیر پێڵێن waterhole. The sun was blazing hot ئەڵێ خۆرەکە ئەوەنە گەرم بوو دەسووتات blazing واتە دەسووتا. So he decided to get some rest. جالبر أما وشي سوته جالبر أما he decided to get some rest. بريالي دا بشو بدأت وشي rest وتا بشو. He saw some men who were letting their animals drink water from the water hole. ألوتي هندي بياي بيني كا رجعن بأجلك أدا يعني أنا دعوة أجلك يعني drink water from the water hole كلا بيركا أو بدنا أجلكين. Behind them واتلا بشتي أوانوا behind them were two young women دو أفرتي جنجبون with a tiny flock of sheep. وشي flock واتا كومالك وشي tiny واتا زور بچوك sheep واتا مر واتا على كومالا مريكي كم يعني هابين تأجماريان چواردانه باشا waiting for their turn وده چاوران دكرت بو اوي سريان بيت نوريان بيت وشي turn وده سركان بيت نوريان بيت بوشي. After some time دوي هنديكات he called out to the woman وده بانجي لأفرتكان كرت what's wrong وتي كشتيا why don't you let your sheep drink water وتي بوتي أو ندنا أجلا كانتان مرة كانتان. The woman told him that they couldn't وتي أفرتك بيقول كأوان ناتوانا لبروي because the men won't let them till they finished وتي لبروي بياكان رجان بينادن تا أوان طاونا بن تا مرة كاني أوان طاونا به. When the prophet heard this على كاتب بيغمبر قيل مبو he got up هستايا power and steered their sheep واتا مرة كاني برد مرة كاني كرد دواي خوي toward the water برو آوكا letting them drink بو أوي أو بداتا مرة كان. The men grumbled at first على لسرتا بياوكان بولابول عندك grumble واتا بولابول when they saw how big and strong the prophet was. بلام كاتك بينيان بيغمبر كبيايوكي غورو بهيزة تزخمو بهيزة they stopped their grumbling على وازيان لبالا بال كردن هنا and stayed back ورشت ندواوة stayed back. The two women were grateful for the prophet's help. على دو أفرتك زور سباسي بيغمبريان كر grateful واتا سباس گزار بون. He went back واتا رشتوا and sat under the cool shade of a tree واتا sat واتا دانشت لجير سبريكي فينك دا cool واتا فينك of a tree دارك درختك.
And the woman took the flock of sheep back home. وعلى ئافرەتەکان مەڕەکانیان بردەوە بۆ ماڵەوە. After some time, دوای چەند کاتێک دوای ماوەیەک, one of the women returned ئیکێ لە ئافرەتەکان گەڕایەوە and asked him و داوای لە پێغەمبەر کرد to come meet their father کە بێت چاوی بە باوکی بکەوێت. The prophet agreed and went with her. ئەڵێ پێغەمبەریش ڕازی بوو و ڕۆشت لەگەڵی. He reached their house واتە گەشتە ماڵیان and introduced himself to their father. و خۆی ناساند بە باوکی. Introduced واتە خۆی ناساند بە باوکی ئەم دوو کچەیە. The prophet told the old man his story. واتە پێغەمبەر چیرۆکەکەی گێڕایەوە بۆ ئەم پیاوە پیرە. The father found the prophet to be a very good man. ئەڵێ پیاوە پیرەکە بووی دەرکەوت کە پێغەمبەر پیاوێکی زۆر باشە. So he offered جاڵە لەبەر ئەمە کە پیاوێکی باشە واتاکێتی لەبەر ئەمە کە پیاوێکی باشە, he offered one of his daughters to him in marriage. واتە ئەڵێ ئێکی لە کچەکانی خۆی پێشکەش کرد بۆ ئەوەی چی بکە بۆ ئەوەی هاوسەرگیری لەگەڵ بکات. وشەی marriage واتە هاوسەرگیری. He had become old. وتی ئەم پیر بووە and needed a young man و پێویستی بە پیاوێکی گەنجە to help بۆ یارمەتی بدە with the care of animal کە یارمەتی بدە لە ئاژەڵەکان یعنی ئاژەڵەکانی بۆ بەخێو بکات. The prophet agreed پێغەمبەر ڕازی بوو and he got married و هاوسەرگیری کرد to one of his daughters لەگەڵێکی لە کچەکانی هاوسەرگیری کرد. It was a happy marriage. واتە ئاڵێ هاوسەرگیریەکی بەختەوەر بوون یعنی هاوسەرگیریەکان چۆن بڵێ سەرکەوتوو بوو. And he took care of the animal و ئەوش ئاگای لە ئاژەڵەکان بۆ ئاژەڵەکانی بەخێو دەکرد. ئەمیش کۆتایی ئەم بەشە بوو بۆ هیوای بتوانن سوودێکی باشی لێوەرگرن. ئینشاءالله بەردەوامە بین تا بەشەکانی کەش بکەین بە کوردی.